We've spoken already about manna. И мы уже говорили про манны. That capacity we hope to achieve and attain, which allows us to submit our head, to bow before the unknown, to surrender our ego, and to be faithful, to obey. И это про нашу способность сдаться, преклонить свою голову, убрать свое эго и стать верующим, который повинуется. And I know at least in the Western world, this is a very foreign concept, very foreign. И я знаю, что как минимум в нашем западном мире это очень чужеродный концепт. This is not normal to think you should bow your head to something, you should humble yourself, you should have humility. These things are considered in today's culture in many ways weak. И считается странным преклонить свою голову перед чем-то, смириться, стать преданным служителем. Это даже считается признаком слабости. But Guru Nanak is not telling us, first of all, to do this for another person. Но в первую очередь Гуру Нанак говорит не делать это перед каким-то другим человеком. This is an attitude which we do for opening the space for us to be able to accept and recognize the hukam. Это отношение, которое помогает нам открыть пространство и увидеть хукам. Most of my life have been in India, in this system of teacher-student relationship. Большую часть жизни я провел в Индии, в этих отношениях, в их системе учитель-ученик. And I am fluent in speaking language, Punjabi. И я легко говорю на пунджабе. And I've had many teachers, been very blessed, very fortunate to have the best in their field teachers. И я получил это большое благословение учиться у многих великолепных, лучших учителей. And they may be younger than me, they may be older, they may be, who knows, not a single one of them will give even one smallest teaching if you don't offer your head, if you don't show your humility, if you don't, even by touching their feet, this is the way to do this in India. If you don't have that respect and that humility, you will not get a teaching, guaranteed. И абсолютно гарантированно, пусть он может быть младше тебя, старше тебя, твой учитель, если ты не покажешь свое смирение, не уберешь свою голову, если хотя бы не коснешься стоп, то никто не поделится с тобой учением. They will pretend to teach you. They will sit with you. You'll have class. I'll give you a tea. You think you leave thinking, oh, I learned something really great from this great master, but really it was something you can get from YouTube or anywhere. И, конечно же, если вы не преклонитесь, они могут вас учить, вы можете посидеть в зале, узнать что-то, и все будут притворяться, что идет процесс, но на самом деле вы не узнаете ничего больше, чем узнали бы на YouTube. The moment you prove your willingness to put your ego down, and that shows that you're willing to accept something new, and you're not going to argue or fight, then they'll take the next step, and then they'll give you everything. И только когда вы покажете свое желание, намерение отбросить свое эго, и то есть научиться чему-то новому, тогда они будут готовы поделиться с вами чем-то очень важным. It's like the story of Bodhidharma, right? Who was one of the first great spiritual teachers. What he went to learn and to study under a master, and the master said, yeah, you can sweep the floors here. That's all you can do. Это как история Бодхидхармы, одного из первых великих духовных учителей, который пришел к мастеру, и ему говорит мастер: твое задание, единственное задание будет подметать пол. He said, you don't understand, sir. I've been my whole life up until this moment, I've been preparing to learn the art of the sword, right? Of martial arts from you, and only you, and I will not accept anything else. I'll do anything you say. I said, okay, sweep the floor, clean the whole ashram.
Учитель, вы не понимаете, всю свою жизнь я готовился к тому, чтобы обучиться вас искусству меча, и только у вас. Учитель отвечает: да, да, все отлично, я тебя понимаю, иди подметай пол. He had the attitude that he was willing to do anything, but the teacher wasn't convinced. У него было отношение, что он готов делать все, что угодно, но учитель в это не поверил. So the teacher kept giving him one after the other terrible tasks to clean the toilets, take care of the pigs, take care of the waste of the food, and this. Many years went by. И проходили многие годы, и учитель давал одно задание хуже другого: мыть туалеты, убирать за свиньями, выносить отходы. Finally, he went before his teacher and said, "Look, I've been doing this humbly, with humility for many years now. You have to teach me." The teacher said, "No, you're not worthy. I've decided you're not worthy. You're not willing to sacrifice everything." И через много лет он подходит к учителю и говорит: учитель, но я же показал, что я готов учиться, я столько лет выполнял эти задания. А учитель говорит: нет, я понял, что ты недостоин, я не буду тебя учить. He said, "I'm not willing to sacrifice anything." On the spot, he said, "Let me remind you, I came as to be your student, to learn from you. I've been preparing my whole life to learn the art of the sword. I'm already considered a master, but I know you are the best of the best, so I have to learn from you. If this isn't enough show of my sacrifice and my capacity to be able to be humble, then this is what I'll do for you." And he took out his sword and he cut off his right hand, his strongest arm. И тогда он говорит учителю: я уже великий признанный мастер, я уже столько лет служил тебе, выполнял все эти задания. Если ты считаешь, что этого недостаточно показать мое смирение и преданность, тогда вот что. И он достал меч и отрубил свою правую руку, свою сильную руку. He said, "You're crazy. Your whole life you practiced and you developed the strength to come to me, and you served and you did all this, and you said this was all to learn the sword, and you're right-handed. This is your strong hand. Now you've cut it off. Now what can I teach you?" He said, I'll learn with my left hand. И учитель говорит: да ты вообще сумасшедший, ты пришел сюда учиться искусству меча и отрубил себе правую главную руку. Ученик отвечает: да, я буду учиться теперь левой рукой. This was the biggest sacrifice he could give, was his right hand. И это была самая большая жертва, которую он мог принести, правая рука. And he gave it. И он отдал ее. There's many stories in many different spiritual cultures and traditions that talk about this capacity to obey and to lower the ego so that you can ready yourself to receive a teaching. И есть много историй во всех традициях, которые показывают готовность отбросить свое эго, чтобы принять учение. Even the first thing we practice in Kundalini Yoga is to fold our hands and to go inside and to lower our ego and connect to the golden chain. И первое, что мы учимся делать в кундалини-йоге, это сложить наши ладони, преклонить голову и соединиться с золотой цепью.